or in the Indian administrative service would have had the fortune of fulfilling and seeing almost from close quarters what was happening both in the state of Andhra Pradesh and at Delhi. And when I completed my book and sent it to the publishers in Delhi, some of them very renowned publishers, they said that this story is all about Andhra Pradesh and Tamil Nadu and not about Delhi. Therefore, while the book is interesting, we are passing the book, we are not publishing it. Ultimately, I found a publisher in Delhi who agreed to do the book. Why I am saying this is that Delhi, for all of us, Delhi is Duras, it's a long way. But for Delhi, everything other than Delhi is Duras. They think it doesn't concern them. It's all not of any importance or interest. Now, in the various assignments I had fulfilled in my official career, I would enumerate 4 or 5 events of epochal significance. And for these reasons, I have written this book, so that even if people don't read my book, they will be on record as a part of post-independence history of India. And some researchers may stumble upon my book and come to know what happened in those days, in those years, and at those moments. One of these is the separate Telangana agitation, followed by the separate Andhra agitation. With pardonable pride, I think I can claim perhaps I am one of the few who had a close ringside view both of what was happening here and what was happening in Delhi in those days, and why Telangana was not conceded in 1971, and Telangana had to wait till 2014. Many of the incidents that I was witness to and which I am briefly telling you now, they have changed the course of Indian history. And unfortunately, not many have even recognized, not to speak of appreciating those incidents. I will list 3 or 4, not many more because of limitations of time. The first one is, in 1969, excuse me, just take it. In 1969, Neelam Sanjeev Reddy, coming from the United Andhra Pradesh, who was the first Chief Minister of United Andhra Pradesh, he was then the Lok Sabha Speaker. He was nominated as the official candidate of the Congress Party for the office of the President of India. And it looked as though it was a cakewalk for Neelam Sanjeev Reddy. But he lost to another Telugu, Sri V.V. Giri, in that election by a very, very narrow margin. And not many of you know that Sanjeev Reddy lost that election because his home state deserted him. For valid reasons, of course, for valid reasons each of their own. And why did Sanjeev Reddy lose? He lost because of a very off-guard and very casual remark
he made in Hyderabad airport. If you read the book, my book, you will know all of that. The second one was in 1973, P.V. Narasimha Rao, another Chief Minister of Andhra Pradesh, was forced to step down and President's rule was imposed. Of course, I was one of the dramatis personae in that episode. But the course of Indian history has changed because of that event. Survived for more than 1 or 2 years as Chief Minister and perhaps might have gone into oblivion. But his stepping down as Chief Minister sent him to Delhi, and you know what P.V. Narasimha Rao did to this country. He has changed the course of Indian economic history. The third one is another Chief Minister, Sri Tanguturi Anjaya, with whom also I had great privilege to work as his intelligence head. You know, the popular story, popular law is that because he took a very large number of Congress workers to extend a warm welcome to Rajiv Gandhi, who was then the General Secretary of the Congress Party, at Begumpet Aerodrome, Rajiv Gandhi did not like Anjaya breaching the security protocol. In fact, at that time, there was no security protocol. There is nothing at all. We could all walk on the tarmac to the aeroplane and receive the VIPs. So there are no restrictions. But the belief is that because he took 200 or 300 people to extend a very warm welcome to Rajiv Gandhi, he was asked to step down as Chief Minister. That was not the true reason. If you read my book, you will know what the real reason of that is. And that was followed by the advent of a phenomenon called NTR on the national political scene. In fact, popularly, NTR's rise is attributed to Anjaya's fall. Everybody believes that, but that is not the reason. And the significance of NTR, though, I mean, a figure of great renown then and now, he had not a very long political tenure. His political tenure was a cameo of about 7.5 years. But the phenomenon that NTR was, he changed the course of Indian history. In fact, before NTR, Jyoti Basu, who was Chief Minister of West Bengal for how many years? For more than 20 years. And M. Karunanidhi, who was Chief Minister of Tamil Nadu. Of course, he was in and out, but he had 4 terms. They were already there fighting Delhi from the states. But they were not really fighting. Jyoti Basu was busy with organizing revolutions all over the state and in his own state. And do you know where West Bengal has reached because of all those revolutions? Today it's one of the poorest
states in the country. And Karunanidhi of the DMK was busy quoting Delhi. He never went against Delhi in any of his tenures. It was only NTR who said, Delhi is not only Durast, Delhi, that is the government of India, the central government, as they called in those days, is a myth. It is a myth without the states. And states should get their due. And it is he who really organized the National Front and provided an alternative to the Congress party. And you know the history thereafter. Then there is all that also you will read in my book, because I was quite a close witness to many of the events, including his ouster for 1 month as the Chief Minister of Andhra Pradesh. And I have narrated all that happened at that point of time in the book. Then the last one, Abdul Kalam became the President of India. He was a surprise candidate. He almost came on the scene at the last minute, at the 23rd hour, if I may say so. How did Kalam become President of India? He was not one of the original candidates. And he became a candidate because of what Andhra Pradesh, including Telangana and Tamil Nadu, did. You will read again all that in my book. It was Jayalalitha and Chandrababu Naidu who ensured that Abdul Kalam became president. For it surprised me when these 3 publishers in Delhi said that this book is only meant for Andhra Pradesh and not for the reading of Indian public. It surprised me a great deal. It also hurt my ego, but then I found a publisher from Delhi itself. Again, with pardonable pride, I would like to mention to all of you that my book contains a very detailed account, almost blow-by-blow account of the Telangana and Andhra agitations, which were precursors to the formation of Telangana in 2014. I think it's the most authentic account because I saw what was going on in Delhi and what was happening here. My book essentially is of 2 parts. One is political and the other is professional. So I've so far dealt with the political aspects of the memoir. Now coming to the professional aspects, I've recounted a number of events and incidents which happened in my tour of duty as an assistant superintendent of police, as a superintendent of police, as DIG intelligence, and as Director General of Police of Andhra Pradesh. I have narrated these incidents in some detail, which made the book very long, for the reason that my successors and my colleagues for coming generations in the Indian Police Service, if they happen to read this book, they will gain some insights on how law and order is maintained, how crime is investigated, and what are the pitfalls, and what are the difficulties. And that is the reason why I wrote all of them. I would like to mention in this context some popular myths which I try to break in my professional account. One of that is
that police are trigger happy, and they resort to force at the stroke of the minute or the second. It is not true. No policeman ever wants to use force to tackle any situation. For I have recounted a number of incidents to show where force has to be used and where we completely eschewed the use of force to ensure that things passed off peacefully. If you read the book, you will know all those incidents and how those incidents had been handled. Similarly, I had also recounted a number of interesting cases of crime investigation. To make the point, I've narrated these incidents to make the point and to break a popular myth now that arrest is the most important point, most important step in an investigation of a crime. Arrest is the least important factor in the investigation of any crime. And if you read these incidents in the book, you will appreciate why I have stated so and argued. Now, I also devoted a chapter to my tenure as Governor Tamil Nadu, which though was cut short because of my self-respect, had many interesting episodes. All of them have been narrated in the book. But I would refer to one what I would say a point of great interest, a matter of great interest today. And that is, you know, we are witnessing in many states how the chief ministers are locked in conflict with their governors. Now, I also had this problem when I started my governorship, but I somehow managed to handle. And during my entire tenure, we had the smoothest relationship between me and Jayalalitha, considered to be a very difficult chief minister in those days. In fact, I mentioned to the chief minister in the debate of governors versus chief ministers, I am on the side of the chief minister. And I am reiterating it. I am reiterating it. As I almost finished my book, the thought occurred to me that I should do some reflections based on my experience, both at the political level and at the professional level. So I wrote almost a postscript, a long chapter, in which I dealt with a couple of thorny, burning, and ever-festering issues. And I would also briefly like to touch upon them. I wrote a sub-chapter on ఏదైనా అంశం రాష్ట్రానికి సంబంధించిందో మన ప్రాంతానికి సంబంధించిందో జాతీయ స్థాయిలో ఏదైనా అంశాన్ని ప్రస్తావించాలన్న పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మేము వెళ్ళి కలిసి ఏదైనా విజ్ఞప్తి చేద్దామన్నా అక్కడ ఎవరు కనిపించడం లేదు, వినిపించడం లేదు. ఇది డెఫినెట్గా రాను రాను మన గుర్తింపు, మన గౌరవానికి సంబంధించిన అంశంగా మారుతుందేమని నేను ఆలోచన చేస్తున్నా. దీనికి మరి ప్రధానంగా ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్స్ లేకపోవడము, పార్ట్ టైం పాలిటిక్స్, ఫుల్ టైం బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు రాజకీయాలకు రావడం వల్ల జరుగుతుందో ఇది నాకు తెలీదు. భాషా భావము అసలు ఒకటి ఉంటుంది అనేది కూడా రాజకీయాలలో చర్చించుకోవడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండే పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఈరోజు జరుగుతున్న పరిణామాలు, ముఖ్యంగా
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో కొన్ని అంశాలు కొన్ని పరిణామాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవి మన మనుగడకు కానీ మన గుర్తింపుకు కానీ దేశ రాజకీయాలలో తెలుగు భాషకు ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే నాయకులకు ఏమాత్రం ప్రయోజనం చేకూర్చదు. మీలాంటి వాళ్ళు మీ అనుభవాలతో జరుగుతున్న పరిణామాల మీద ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నా. మీరందరూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న చాలామంది నా వయసు కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు చాలామంది 69-70 ఇయర్స్. ఇప్పుడు పివి రంగయ్య నాయుడు గారికి 91 ఇయర్స్, రామ్మోహన్ రావు గారికి 90 ఇయర్స్. నాకంటే కొంచెం యాక్టివ్గా నడుస్తూ వస్తుంటే రామ్మోహన్ రావు గారు వారు ఇంకా యంగ్ ఎట్ హార్ట్. వారు అంటే ఇంకా ఏమంటారు షార్ప్ టంగ్తో వారు మాట్లాడినారు. అంటే వారు రాజకీయాలకు రాకపోవడం కొంచెం మేలైనట్టుంది. గవర్నర్గా వెళ్ళిండ్రు. ఎందుకంటే వారికి లైన్ అండ్ లెంత్ భాష మీద భావం మీద మంచి పట్టు ఉంది. డెఫినెట్గా ఆ బుక్కు పొలిటికల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అవుతుందేమని నేను అనుకుంటున్నా. వారు ప్రస్తావించిన అంశాలు అందులో చూడండి లేకపోతే చదవండి అని చెప్తున్నారంటే మీ అందరితో నా మనవి ఒక్కటే. రాష్ట్రము, రాష్ట్ర ఏర్పాటు, జరిగిన పరిణామాలు, దాని వెనకాల ఉన్న నేపథ్యాలు ఇవన్నీ కూడా నేనేం పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అందరికీ లోతుగా తెలుసు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం అందరం మన వాళ్ళుగా మనందరం కలిసి మళ్ళీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది, రాణించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా. అందుకే పద్మవిభూషణ్ వచ్చినా పద్మశ్రీ అవార్డులు వచ్చినా మన వాళ్ళకు వస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళని గౌరవించడానికి అధికారికంగా మేము ముందుకు వచ్చినాం. ఈ కార్యక్రమంలో కూడా నేను రామ్మోహన్ రావు గారు పుస్తకావిష్కరణ అంటే మా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొన్నది మళ్ళీ మనందరం కూర్చొని కలిసి మాట్లాడి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్న దాంట్లో 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీలో మనం ఎట్లుండాలి, మన పాత్ర ఏముండాలి, అదేవిధంగా ఈ దేశ రాజకీయాలలో మన నిర్ణయం మన పాత్ర. దేశంలోనే 2వ అత్యధికంగా మాట్లాడే భాష తెలుగు భాష. హిందీ తర్వాత చాలామంది బెంగాల్ అనుకుంటారు, కాదు తెలుగు, తెలుగు తర్వాతనే బెంగాల్. సో మరి జాతీయ స్థాయిలో మన భాష 2వ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయాలలో కూడా మనం ఆ విధమైన ప్రభావం చూపించాల్సిన పరిస్థితుల్లో అధికారిక నిర్ణయాలలో మనం భాగస్వాములుగా ఉండాలి. ఒకప్పుడు రాష్ట్రపతి పదవి ఉత్తర భారతదేశానికి ఇస్తే ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ ఉండేది. అటువైపు నుంచి ప్రధానమంత్రి ఉంటే ఇటువైపు నుంచి తప్పకుండా రాష్ట్రపతి పదవులు ఉండేది. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎప్పుడు అదొక ఈక్వేషన్ కింద ఉండేది. ఇదే కాకుండా ఫస్ట్ 5 పోర్ట్ఫోలియోస్లో డిఫెన్స్ కావచ్చు, హోమ్ కావచ్చు, ఫినాన్స్ కావచ్చు, రూరల్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్లో 5-6లో ఖచ్చితంగా 3 పోర్ట్ఫోలియోస్ సౌత్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేసేది. దట్ ఈజ్ హౌ ఇప్పుడు ఆల్వేస్ దే యూస్ టు బ్యాలెన్స్ థింగ్స్. కానీ ఈరోజు ఆ రకమైన పరిస్థితులు లేవు. ఎవరో ఎక్కడో ఒకరు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉన్నారా, ఉంటే వాళ్ళకి ఏం పోర్ట్ఫోలియో ఉందని మనం వెతికి చూసుకునే పరిస్థితులు ఈరోజు వచ్చినాయి. దీనికి కారణం ఏందో, దీనికి పరిష్కారం ఏందో కూడా మీలాంటి అనుభవజ్ఞులు, రాజకీయ స్వార్థం లేకుండా ఆలోచన చేయగలిగిన వాళ్ళు మీరు సూచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని నేను భావిస్తున్నా. జాతీయ రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ఆలోచన చేయాలి, ప్రాంతీయ అంశాలు వచ్చినప్పుడు ఏ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనో కూడా మనకు విచక్షణ ఉండాలి. ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. మీలాంటి అనుభవజ్ఞుల నుంచి మా ప్రభుత్వం తప్పకుండా సూచనలు తీసుకుంటుంది. మా ప్రభుత్వానికి భేషజాలు లేవు. ఏదైనా మీ అనుభవము ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో, అభివృద్ధి చేయడంలో, అదేవిధంగా దేశ రాజకీయాలలో అవసరమైన పాత్ర పోషించడానికి మన వాళ్ళు ఎవరైనా, ఒకే ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్పగలను. ఆనాడు పివి నరసింహారావు గారి దేశ ప్రధానమంత్రిగా వారికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు వారు నంద్యాలలో పోటీ చేస్తా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక తెలుగు బిడ్డ ప్రధానమంత్రి అవుతున్నాడు, ఎన్నికల్లో నేను పోటీ పెట్టదలుచుకోలేదు అని ఒక గౌరవించి ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఎన్నికల్లో పివి నరసింహారావు గారిని ఏకగ్రీవం చేసేదానికి ప్రయత్నం చేసిండ్రు. అంటే రాజకీయాలలో అప్పుడప్పుడు
మన యొక్క ఉనికి మనుగడను మన యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఒక మంచి సాంప్రదాయాన్ని పాటించడంలో తప్పు లేదు అని నేను భావిస్తున్నా. ఈరోజు మా ప్రభుత్వం కూడా అలాంటి మంచి సాంప్రదాయాలు ఏవున్నా ఖచ్చితంగా మీ అనుభవాల నుంచి మాకు సూచన చేస్తే వాటిని పాటించడానికి మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మేము, మా మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనందరం మళ్ళీ కలిసికట్టుగా ఆలోచన, రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన మనుషులుగా మనం కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. భౌగోళిక తెలంగాణ ఏర్పడ్డది, పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది, భావోద్వేగాలతో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఇంకా అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాల్సిన తెలంగాణ, అభివృద్ధిని మన ప్రజలకు చేరవేయాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది. తప్పకుండా ఆ దిశగా ఏ సహకారమైనా మీ వైపు నుంచి మీ అనుభవాన్ని మాకేదైనా మా ఆఫీస్ కానీ మా సెక్రటేరియట్ కానీ ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుంది. చాలా వరకు ఈ మధ్యలో మీరే చూస్తుంటారు జరుగుతున్న ఈ 75-80 రోజుల పరిపాలనలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కానీ ఇవి సరిపోతాయంటే నాకు కూడా తెలుసు. కాకపోతే చేయగలిగిన ప్రయత్నం, సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలనేదే మా ప్రయత్నం. ఇందులో మీరందరూ సహకరించాల్సిందిగా, పెద్దలందరినీ ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు వందన సమర్పణ తెలంగాణ డీజీపీ శ్రీ రవిగుప్తా గారు. It's my privilege and honor to propose a vote of thanks on behalf of Telangana State Police and my personal behalf. I extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries, my senior officers, my gurus, and all other guests who have taken time and they are here for this function. We are truly honored to have Shri Ram Mohan Rao Garu, who has written this book, which I am sure will serve as a piece of motivation for all the young IPS officers in the cadre. Sir has narrated some incidents from his experience, political experience, and professional experience, and others, sensitive incidents also. I am sure all the police officers in the state would be benefited by his experiences, because experience can never be taught. And to learn from his rich experience will be it will be a matter of great honor and pride for all of us. Sir, with your permission, I would like to procure these books and provide to all the IPS officers of the state so that they can they can use them for their benefit. So 2 days back, when you had presented me this book, I had gone through 2 chapters. Sir, I can say it's just not a literary creation. It's a journey of emotions, knowledge, and inspiration for all of us. The 2 chapters which you wanted me to read through, they were really wonderful, and in fact, it was a delight to go through them. Thank you, sir, for writing this book and giving it to all of us for guidance. I would like to thank the president of the function, Shri Rangaya Naidu Garu, for taking time, despite all the problems which we know, he could take time and be with us for this function. And above all, the chief guest of this function, despite his busy and hectic schedule, our Honorable CM, he could take time out and be with us for this function. I would also like to thank the Director General, MCRHRD Institute, who was gracious enough to provide this auditorium and నేను other ఆలోచన facilities చేస్తున్నా. and the logistic support. దీనికి to మరి us. ప్రధానంగా ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్స్